Hello, assalamualaikum. Na ngeen def boy si. Yeah, naka guddi si xam naa yéen a bëgg ngeen relax fu mu nekk nii. Ah, tey la suñ debate bi di start de te Pa Malick mooy kuy jiite affaire si. So, wala na nuyu rek ziar leen, you know. Okay. asalaamaaleykum brothers waaw ma ne comme ni nga ko waxee woon rek tey dañoo start affaire si 8 o'clock nii so ñu ngi nii di about to start fu mu nekk nii comme topic bi ñu wax ni moom la ñoo discuss wala ñu ubbi flow bi rek ñu remind ñoo xam ne ñooy just dugg si topic bi fu mu nekk nii ñu remind leen ne di topic mooy is about lan leen foog ne moo nekk di failure of most of our talented players ñoo xam ne su leen cootoo bi a couple of years like ñu cappa gars yi decline drastically so loolu leen waxoon ne mënuñoo discuss tey so ñoo xam ne ubbi flow bi 8 o'clock jot na foog ne everybody is on board ok ñu welcome leen ko na Fish, waaw loo wax noonu is very interesting, foog naa failure bi dafa bokk part of the lack of patience, and determination. Ñun Gambian si ñu bëri amuñ patience te foog naa loolu mooy first thing lu ñu war a am pour mun a def si suñ biir, patience bi. brother like dama bëgg ñu coordinate meeting bi accordingly so we want nekk secretary bi please point your side ni soo ko mënee binda booy bu ñu ka waxagum nga ne da nga fi ne lack of patience is a factor so mënee binda boobu binda laagum boobu dama bëgg ñu coordinate ko very well binda laagum boobu Assalamualaikum. maa ngi nuyu everyone ma yokkare comme face topic boom laate, I think, to be honest, there are so many factors why players play 2 or 3 seasons in Degat. You're gonna blame the federation, teams, players themselves, everything. There are so many factors why they failed as footballers because of poverty is part of it, attitude, and I think if I mean poverty, you're gonna be maybe the oldest in the family. Danga wara gena dem topotoji football bi munula ko jo. So you're not even focused on football. Yaa ngi xalaat after naka nga amee benn 200 300 pour feed sa family or just say ay dara or cash po bi fele. How can you play football? How can you focus on football? To play football you need to have a free mind to be able to concentrate in the game, and I think that's lacking in there. For instance, I just players teams in India, team balls in that country, so players dañ put them training and so many factors pa Malik, I think so again topic even after 10 because we got lots to see. There is no plan, there is no structure in the league to help players, it's just hard. But like what I was saying, the poverty, it comes back to pressure, family, they want you to succeed, and if you don't succeed then foofu nga already start to give up lolo ta di nga gis ku mun a play for 2-3 seasons, after 3 seasons doo ko déggaat mu bàyyi football dem uti liggéey, those are so many factors, so affaire yi daal moom it's just a lot, like I will let some people carry on, then later I will contribute more, why I think expectation level is always high, always high from the team, from the families, everywhere. Yeah, getting injured. Assalamualaikum. Manglana nuyu ñep, man. I hope all of you had a good week, starting of the week. Ñu ñaan yalla yombal xewal ya ko sakep ñom bi gut neha. I think that this topic is very good and very wide. I think there are so many issues and so many factors. So come nuko idu wahe, but we have to try and break down the factors to see what the problem is and where it lies. Okay, I'm going to give a few examples and I'm going to name names. I'm not sure if those people want their names to be named, but I'll just go ahead and then name them. And then we'll see from there where it goes. Mange wane kom lutah mane I'll say names moy parce que there's this one talent in Gambia that I've seen
and he just didn't want to play, and I just didn't know why, and the reason was lu tax play wut mooy Omar Sy Modou Aku dafa ewu suba rek ne bàyyi na football, and that was the strangest thing that I could ever imagine, being that young as Lulu is personally at you very more Omar Sy ak yen magi, and he was a talent boo xam ne nii to me he was one of the best players or best talented Gambia should have capitalized and used. Why motivation of the buy? I don't know, to be honest, how much of a buy continue, but still now I still see him sometimes. I still wonder, why didn't you continue your career as a footballer? He just mom not answered question. Maybe I've never asked him, to be honest, but I remember my father going to him to go for several train to what, but he just woke up one day and mom doing. So you know that I think there's a big question mark. Luta. Langa, law no is very interesting. Boy bi ni Omar Sy is example ampi from na lolu bari na Gambia ñun yu feñi lañ gis waaye I think ñu bari ñu dété la give up dafa bari waaye give up bi comme ko Idi waxe tamit dafa nekk si kër gi la dee dooree stress si kër bi bu dee su ñëwee sabir bopp bi rek doo dee amati time bi pour na nga play football ba pare as I said the Gambian bi patient bi su fa nekkutee rek duñ dee mën a xaar dara foofu noonu you know so loolu dégg dañ ko war a gëstuwaat bu baax naka la ñoo maintenir patient bi ak dedicate suñu bopp si luñ war a def you know. Assalamu alaikum, everybody. Mange deklo comments here and everything is good. Idi, especially Lingawa, I agree to most of the factors that you speak of. First of all, poverty more encompass everything when it comes to swing football. Swing football, bit of a poor amount future, amount guarantees. So what I ganyu, there's no insurance or anything like that to keep afloat for the rest of the life, and football life bit of a short. So then there's also the peer pressure when they feel from sa friends is konji ñi bëggoon nga play al Hawks or ñi bëggoon nga play al Ports, ñi bëggoon nga play al Wally down loolu di la wax tey ñi dañoo waste time football in Gambia di. So basically the stigma is the big problem because dañ feel ne football amul guarantee, and so loolu mooy one thing loo xam ne once nga feeñ ñaar ñetti season génnuloo fi rek people start talking about you as a failure. Then because of the education level the players nga do the enulolo moneka burden because hamulo anything else but to be a star. The yep again comes down back to poverty. So many factors why the main factor I feel is poverty. Babala wajira fenna mangi ñep ku nekk sa tur ak sa sant waaye patient boobu noonu Gambian football soo gisee dañ ko fa dee mun a xaar mooy problème bi si kër gi because of si kër gi yow xam nga ne most of the guys ba man muy wax ak yow nii sax su ma teewaan suma daalay dama nugu meer bi mbaate paa bi because of su ma demee play su ma ñëwee dañ maa xas because of la wan aw ma dara lu ma indi si kër gi team bi joxuma ko tout suma si say ma war a fosal suma kitsi su ma ko fosal sa ñu ma xas suma gaay ñaane pour ma mere ñu ndak rek sa dañoo fa nekk problème so loo nekk star su nekkee loolu la fa dal danga jaala foog nga jaala dem uti ji leneen loo xam ne danga mun a am pour mun a indi si kër gi so ñaari di mbir yooyu da ko dee boole because football dafa fiir boo xam ne benn mbir rek moo mun a yow football foo nga concentré ci football bi oo nga concentré ci leneen loolu la am ne daal naa ko saaneego ma joxagum ñeneen ñi chance. Wow, lu ma realize mooy we are going little bit out of topic a little bit dañ pas mal dafa lu ma realize dafa laajte ma joxoon dégluwaat dafa laajte sooy play si league bi 2-3 years lana tax nga dee dem down. I hope ne maa ngi just realize ne loolu la laajte why do you go down after 2-3 seasons? Why don't you continue that same level of playing or go up? Okay, Tom. Well, see, on that note about why career video short-lived,
Well, so whole facilities here, first of all, pitches here, that they already, they I knocks at bombs along the way. Then the refereeing, Bahut, so game be like the defender, you then know, intentionally erase a career. Then after 3 years, you already learn Gambian football. I'm not a coach, but I'm gonna teach much because the coaching level is also limited. So then the peak. Then there's no way to go but down when you peak. So man, that's my take on things. Wow, more rectification di bana torop mo langa lola la te way luñ don ñëwé tam ñu don lalal ci point bi wante fokk na ne so gisé level bi nga dé téra dem down ci Gambian football do ko dé mëna suspend 3 years yi dañ la dé luñ don wax di last time rek do dé jaar fi nga wara jaar bi ko ta nga joggé nawetan rek nga dem 4th division jaar regional sa waxuma zonal second division nga dem tam tok ci ben 4th division ba pare nga dola sol sa vespi so da nga ci po suñ de indi 4th division bro suñ da doré bena season ñaari season boy da nga over fo nga jaar ci lada bi lolu amon na pour sani ko ci ngeen assalamu alaykum nuyu na len boys waaw man daal suma contribution si affaire topic bi Malick wax I think the lack of good structure moo ñu de disturb ba nga xam ne soo nekkee star bi nga 2-3 years nga dem down because for example duñ la jëlee from nawetaan isi la si divisional bi doo dee gis benn difference of methods of training wala duñ la dee mun a improve to another level boo xam ne di nga gën a yokku so yow loolu soo amee sa bal yi nga am yëpp nga sànni ko si nawetaan bi ñu ñëw dugal la si divisional bi loolu sa another level nga yow li nga amee woon yëpp joxe nga ko mënuloo survive foofu 1 year mënuloo fa survive 2 years that year bi obviously da nga dem down waaye suñu amoon a very good structure boo xam ne suñ la jëmee nawetaan di nga ñëw tip sa pace si second team bi 1 year nga nanda system of football bi nekk si kaw then second year bi di nga fight back pour dugga si first team bi like those things loolu dina la mën a development si suma gis-gis waaw I don't know ñaan ñu xaar ba si kanam la ñeneen tay si seen ideas boy li ngeen fi wax yéen ñëpp maa ngi leen di déglu li ngeen fi wax yëpp wax bi yëpp loolu la lu jaay mujjee wax dëgg la poverty moom mooy isi problème bi yëpp because of comme ni ko jaañ waxee sooy def dala danga si dee yaakaar something soo demee ba mënuloo soo gis dara daa ne comme si koñ gi sax ñu laa ni ko def booy yow li nga def ni amul njëriñ ñii amuñu la benn njëriñ lii amul njëriñ looy toppa nga toppal yi demal defi leneen yow tam nga jéem a seet li nga def comme jaan ñu ngi ko waxee rek su fekkee ne sa éducation amuloo ñu la pousse nga xalaat waaw peut-être number 2 tam leneen mu ngi si soo play benn at nga amee soo play benn at ñaari at di taat yee bi rek ñu def la mag nga nekk fi màgget si saa si boo yow da nga mag bàyyi xale ñu play mag ñu def la mag te yow 2 years 3 years nga play nga def la fi mag nii pour nga bàyyi football bi so there are so many things yoo xam ne dafa problème bi dafa bari. Assalamualaikum. Well, I mean, I guess point begin to raise no mom is like the foundation of the issue when it comes to that topic. Why Gambian football players don't seem to last over 3 years in the league or as a footballer in general most of the time. So I don't think Jarna might emphasize that on Lolu because Bobo Mom is the primary factor. But man, benen point mo buga ñew moy even if ñi nga xamne sax na Bobo mo ngi xawa tane maybe care bi mo ngi okay or am nañ people outside ñi nga xamne ñi ngi help when it comes to the care or even the player. Man, my other point when it comes to that my training facilities and the competition because of so then by Halundaba before as in coaches most of them they don't innovate themselves or they don't improve themselves. Lol is gonna filter down to the players because players you're not teaching them anything new. It's the same thing over and over again. So most of them after 2 seasons
they'll be tired of that. Or they'll be bored of that. Not tired, but they'll be bored of that. Another thing, more like competition, because of young endure the same training facilities or the same training methods for 2-3 years, and then teams see there is not much of a competition when it comes to the teams because of players. Yep, so they may be pick right. That's it. There is nowhere further to go. Because I remember I'm not sure Ben had it. Once he been a youth team, it was a championship team. But then even Balas and first season both the Jessa, then go was the first team we train on, and then when the coaches then go on like some level of football now, Roman fee, and you have to be given more competition in order to improve Saboba. So they had to take him from the youth team and you become trained with the first team. Even though they don't need to play games with the first team, but we train at Nyom by games the youth team la play. Just put that more advanced level. I think the Lolo Tom is part of the reasons. You guys, it's still relevant to the topic because of poverty. Lolo Mota do maintain that level of performance because of pressure for other reasons, for other things in life than football. So they want to concentrate on football. In the 1-2 years, concentration so then concentration would have them down. Lolo may automatically brings the performance down. So those are all relevant points, to be honest. Waaw gaañi li ngeen wax yëpp amul dara lu si nit di mun a yokkaati xanaa ñu jéem a seet naka la ñëw jéem a def rek man li ma gis tamit am na leneen loo xam ne nii daf dee xaput sakatuma loolu sax right now laa ko mun a wax because xale bu ndaw ngooma ne di nga comme noonu nga ko waxee fii jógee nawetaan rek nga play ñu yóbbu la second division dañu yóbbu la first division so léegi nga dem nga play 8 games 9 games ñu aaye la ne bul play at stop te yow yaa ngi doon développé yaa ngi doon si nawetaan bi ñu aaye la léegi nga ñëw nga play 7-8 games ñu aaye la ne yow waaye yow ma fu nekk doo play at nawetaan xale laa la wax di ko am 17-16 years ñu aaye la nawetaan yóbbu la first division nga dem foofu nga play ba 7 games ñu aaye la nga stop nga ñëwaat di following year play wuloo nawetaan play wuloo dala nga ñëwaat nga play ci ligue bi 7 games ñu aaye la same thing that year obviously doo am benn competition doo am dala because of your full year 8 games 9 games nga play xaw ma 10 ñu la aaye te xale yi nawetaan nga dee mun a gën a enjoy ngay play nawetaan am fa competition ñëwaat play at waaye ñu stop la si sa développement boo nekkoon I think ne loolu tamit lu gars yi war nañ see bàyyi xel. Mentality about this poverty foog naa si kër la dee dooree foog naa mentality yëpp dañ ko war a am pour change from the football players and everybody waaye naka la mentality boobu di change mooy $1 million question bi foog naa Gambian bi dañ am mentality bu naaru Gambian bi dafa am mentality bu sew you know because li yëpp lu Jaañ doon wax lii ak lu Aziz wax lii yëpp poverty bi dëgg la poverty daf dee am waaye nekkul Gambia rek am poverty situation booy si wall bi you know dëkk yu bëri ñoo am poverty situation si wall bi waaye booy they still make it because of foog naa mentality bu gars yi day use when it comes to sports ak ñun lu day use moo different ñun soo ko seetloo everything lu ñoo def suñ mentality bi daf dee mun a change direction bi you know so waaye naka la ñoo def ba ñu mun a jàngal nit ñi pour ñu mun a change seen mentality bi at least ñu door di xalaat the way forward. Boy laay benn problème moo am nit da nga war di play di mooy yaa ngi am competition but yow imaginal footballer si at bi nga war a play 10 games 9 games loolu is very very bad fully maybe so play season bi 10 games ñu aaye la man daal dama even ay xale si nawetaan bi daal man loolu am xaleel moom waruñ ko ay nawetaan ay fi nekk wala dañ war a bàyyi free guy play so play hit na su fekkoon ne ñoom seen ligue bi sax dafa am ay 30 games ngay play hit na ñu bàyyi la nga noppaleku waaye ngay play 8 games xale bu ndaw ñu aaye la boy come on loolu noonu soo ko defee defati ko moo tax xale yu bari sax dañoo bàyyi duñ bugg a play ati ligue bi duñ bugg a play si ligue bi duñ bugg a play fenn nawetaan rek la gaa yi dem di play. waaw comme di Aziz doon wax rek loolu laay ñëw soo seetee ñun bu ñëw play
ñun ay nawetaan amoon na waaye du daan demee noonu so da ngaa ca ñun dañ daan play nawetaan boole ko ligue bi connect ko di play moo tax ñun soo seetee suñ génération comme like man play naa so many seasons soo ñëwee da ngaa ne njuga mu si top level yu ba léegi so loolu dam am na beneen lu mu dee disturbé because of ba si football tubaab bi sax da ngaa ca su break bi amee am na ñu ne dañ dee dem daw so dama foog ne daal système ni mooy foofu important xale yu ndaw yi ñooy yóbbu ba pare teg leen foofu noonu ba pare duñ leen mun a di leen dee aaye tam ñu play ay 7 games 8 games loolu noonu dafa wàññi xale bi ba pare Gambie dafa teel a naagu soo ko teelee yóbbu foo xam ne foofu la fu si saay bi em rek su ko defee mu naagu de. Wow, that's another point I wanted to bring to the table. The mentality and the attitude of the players, it contributes to that. Because of some of these kids, about football, even your million experience, and so the attitudes you see some of them put across, it seems like, oh man, I'm a star. Oh, you don't need to be telling me when I know what I'm doing. Whereas your Hamulone, there's a lot that you have to learn when it comes to playing football, especially so we are to professional level. So because of that negative attitude, once you're portrayed as a star, some of them, that negative attitude that they have, behaving as if they're already competent when it comes to the game. I think a lot of them is part of one of those reasons. And then even when it comes to training, some of them would not take it as serious as they used to because of their thinking, oh, I'm already a superstar now. Ñun ay woon nañu nawetaan te loolu soo gisee gars yi def ko dañu amoon na seen time boobu ñu ngi place under 17 bi ñu ngi woon ci compétition après ñun time boobu ñu nekkoon ci under 17 bi ñun ñu doon play ñëpp ñu ngi nekkoon di play ci ligue bi full time every match da nga lay play soo gisee gars yi gis ñu gars yi ñu ngi woon time boobu ñu ngi nekk ci compétition gars yi ay ñu nawetaan bi waaye nga gis ne sax loolu ñun sax ñun match ñu play woon bari na ñun doon nekk di compétition di play waaye xale bu ndaw play aguloo dara defaguloo dara nga doon nawetaan la ñu yow la nga play 7 games ñu ay la loolu baaxut maak yow am nga foofu point moo nekk lu ñu doon wax rek maak yow moo nekk lu ñu doon wax rek maak yow dañ dee teel a naagu bi mooy loolu noonu yëpp si naagu bi la. non dëgg lu olof njaay ne picca nga sa kaw xel baa ngi si suuf brothers li ngeen di wax fii yëpp dafa andu yéen si ligue bi danga ko dunda parce que bu ma ko amoon naa some ideas waaye bu ma leen déglu de ma gën a yokk ideas ngeen ma yokk gis loo ma yoo xam ne sax gisuma ko woon I hope ne lay mu ngi bindam te su ma wax du bëri nag xaaral ma gën a déglu because dafa am lu see séntu at the end of the day moo tax ñu raise topic bi tamit waaye macha allah sant yàlla digga ku wax rek xam-xam nga wax ku wax rek dafa am ne every day yaa ngi xam nga yaa ngi si biir football Gambie yaa ngi xam nu moo demee yaa ngi feel problème si macha allah. Jaañ mu fi wax benn wax bu important coach yi dañ mënuñu dangaa dem ba after coach yi duñ la mën a développe te loolu is trop soo nit ki soo demee ba dangaa dem ba tollu benn stage boo xam ne nii dangaa ne lan laay defati man lii la every day same shit damaa ñëw def li coach bi same thing benn training benn level la mën a def ñu mënuñ maa développe nga toog ñu ne kii market la waaye si saa si ñu def la market boobu tamit dafa galaaw suñ play bi dañ la leen def market suñ boy suñ players yi am na booy yu bëri ba tey fu mu nekk ñu ngi play waaye bëggoon nañu play waaye xëy na ñu ngi bañ a play bi ko soobee ñu la ñuy market lañ. yéen mu play Gambia a lot like so coaches yu fa nekk like foog nga ne there are many coaches yu nga xam ne they know how to play tactically and try to improve the players and give them the strength which they deserve and all that stuff. From Gambia, how do they do it? Huh? Like that's a little more latte wood bang latte no. Man the last time Momo didn't play Gambia international
ñan lañ doon play against Algeria kan mooy woon coach bi fanaa Bono moo nekkoon coach bi dañ Bono dafa o 11 am ba pare ba dara desut mu ne ñu génn ñu war a dem play mu wax tactique wax everything ñu play waaye ku jubli Bono dafa mënta wax dafa wax ne comme fii loo dee def binda si boot set pieces su amee ak naka ngeen a play set pieces su amee kan mooy jël set pieces bi kii mooy jël ki ngay maak kii maak yow da ngaa maak kii maak ki jël first post ki jël second post yu simple yooyu noonu imagine coach Bono mënutoon na def loolu after ma laaj ma ne ko waa Mr bi léegi nag su team bi suñu amee set pieces naka la ñoo def could you believe daf ma ne loolu mun ngeen ko decide loolu imagine la yéen mun ngeen a decide la ngeen a def loolu man dama tiit ay gis nga simple things yooyu noonu moo tax moo rek la ñu doon waxee rek ko gis yow ñu ngi dem si beneen foo xam ne nii sax waxi place leen nekk xëy na waxi ko yées dina ñëw after yow laay. No, I think the coaches they're part of the problem. So I think it's okay to even talk about them as well. But man, to gonna emphasize on questioning live to Aziz because I think that's a very important question. So man, luma bugona homo Aziz because of playing a Gambia's league, playing a Europe league si fofu. So when you were playing in the league si Gambia, not being a professional in Europe, did you play in Gambia? Being a play league si Gambia, did you feel that coaches don't improve you as a player? Did you feel that you were learning something that you don't improve as a player in Gambia? That's my light because of them guy Europe nga play for so fofu they gonna compare na Europe you not improve or the Gambia you not improve. So being a Gambia to play a divisional teams fee. Did you feel okay manager be my jungle ski my improve my game? Okay, boy, you know it's very interesting Aziz. So go said lolota boy you body don't could make European football because the football in Europe is intelligence for intelligent for place to baby. It's not just about having the skills and the power and this energy. No, you need to be so intelligent, so smart. To open up the space, to create the space, to pass the ball where it needs to be. Lolo you feel janga easily because coaches in jungle every day tactically. Why Gambia? Man, I believe that we were just natural talent, but you succeed. It was just natural. Why it's always hard for this new generation to know that kind of talent. Mandola new generation Ben Stanekova. They try like Ben you chose and to why Stanekatufa. So Lulu Jahal, is it the fault of the coaches or my problem? Malata question, Bobo Moy. I think, as I said in my previous point, lack of improvement or lack of the team with that capacity or the manage or the system in general with that capacity to improve you as a player. Most of the time, after 3 years, like you lose interest. So that's the relevance of my question to the topic. Mata my like. At least someone could have like Aziz I'm on that first-hand experience whether he felt he was being improved as a player when he was just in Gambia. I'm not a Gambia they play to realize that at least them on the beginner so they didn't want to compare. Mark gis nga fana league bi time ma play league bi amon league bi competitive one fekus men league bi melul legi nonu wat because time bo nonu ni nga ñew league bi mu ngi am competition bu baax time bo league bi am na competition de bo udena legi mom league bi man suma demé do setan sa ni nga xamné competition amul before ko gis nga am yo xamné buñ la ko nen la ko jangal yow xamulo ko won nen la ko jangal because of man dama joggé nawetan dama nan train real di ba dama joggé nawetan di dem di train ci gaay real yi from there ma bay fa ma ñew ports ak nawetan da nga gis na difference la won
because sports they were on top. I'm not learning lo xam ne jàng naa ko fa lu bëri. waaye pour ma ñëwee fi moom is totally different dafa uti. ma yokk si lu Jaañ wax ak Makew si fi coaching side bi I think it's important someone experienced, someone who knows the game, someone who is learning all the time mun laa coach because after 3 years after 1 year soo ñëwaatee following year bi nga defaat the same thing you're gonna get bored. You will not be interested, and I think that's one of the major factors in our football. Gambia regular supported the coach, supported the coach team or ko hamne hamul football. He doesn't know anything. When you know the coach team, but league be team C league be amun facilities. Our league is not professional. There is no scouts who will come and watch you. So after 3 years or 2 seasons, you're just gonna give up. So boy in Europe, they're making money, they're working or whatever they're doing, they're making money. So they're gonna influence you, then you're gonna get a visa or how you're gonna get in there, then get them. All those things we need to look into it. Why?